Now we finished the Bon, on a fini acrylic la parts, couche acrylique. and we start now Maintenant, on va with the commencer oils. à préparer But first thing, l'huile. there's something you need to know. Ça veut dire Now I'm going to use mettre a d'abord un product. peu de It's called produit liquid. qui s'appelle It's a liquid, medium. It's considered to be a fast c'est un drying medium. qui sèche It's assez excellent rapidement, for mais glazing. qui est aussi It's très good bien to pour le mix the glacis paint to make it et qui more donne fluid. aussi une couche And de it's a protection. good way to actually Alors, on give a commence protection to your On va painting. mettre une couche Since de we are cette going to liquide apply partout oils, sur le I tableau. want to cover the canvas with a layer Bien of this liquid, étalé this parce medium. qu'il faut pas qu'il y It's ait going de to be bosses, just a il faut que nice ce soit bien equal layer égal everywhere partout. as a protection, but also as a means to Ça va actually donner, start painting in a wet la layer. base Another advantage pour of this mettre la liquid peinture à is that l'huile. it dries really within 24 hours or even 12 hours. Voici, ici on Now that we commence have covered toujours the avec le canvas with fond. an equal layer of En fait, liquid, on va faire la même I'm going chose to apply some oil comme, paint, and for this I use again the same l'acrylique. colors as we did in the beginning with the Je reste un acrylics. petit peu dans un It's petit peu a bleuté mixture plus of que cobalt blue là j'utilise un and bleu cobalt a half-burnt et yellow un ochre. ocre A mixture of this demi-brûlé makes a beautiful et grey, après une fairly sienne dark, naturelle. but still transparent. Mais And le I'm going ton to reste apply un this petit on the peu left side of the gris painting, bleuté just parce que on the bleu background. donne plutôt It's une always better impression to froid, have et a sort of froid a bluish donne background l'impression, because d'être plus loin. blue-gray gives an Et c'est idea ça of qu'on veut, distance. on veut que ça soit dans le fond. Anything Les objets cold, devant qui like peuvent être rouges, blue-gray or orange, green, jaune, c'est it bien gives parce que c'est devant. a more distant Mais tout ce qui est derrière, dans feeling le fond, and il faut mieux impression. rester, faut garder une couleur plutôt froide. Now, when Moi, we have a ici, white object, c'est un I objet am never blanc, using mais a pure je mets white jamais un blanc because pur. pure white is Parce only que le used blanc for the pur est highlights, uniquement and the pour la haute highlights are lumière. done with titanium white. Mais on Now, va if I donner have an quand object même- like this, Mais I là, only dans use ce cas-là, je zinc mélange white avec un petit because peu it's d'ocre. transparent or half Ocre jaune transparent. avec le blanc de zinc. Parce In qu'il this faut case, I rester use a little transparent. bit Alors, ochre, on voit yellow toujours ochre, les ombres mix it en with dessous. the zinc white, Pour ça, on and I travaille cover the tout whole en object. And you will see transparence, that the limite shadow parts is still visible. Et It's on very va important donner to keep this transparency, un peu de a half couleur. transparency, because we still want to see what's underneath it. sur tout l'objet. Bon, Now là, for the pour la apple, pomme, on a I'm besoin going d'un to peu de use a bit of rouge, un peu de cadmium jaune, yellow mais and a il faut cadmium utiliser red, but vraiment you très, need très so peu, little parce of que it c'est le because cadmium. both of them are Cadmium rouge et very, very cadmium strong jaune, sont pigments. extrêmement forts. Any cadmium has it's very, very strong, and you need really just a tiny bit. You see, if I just apply a bit of this with the white, you will see it covers immediately. It gives it's almost immediately opaque. It's not transparent. So here I'm just applying a little bit of a color, a local color, just to give a first little impression. So you cover all, but still try to be transparent with it. Couvre tout. Also with this, all you want is to just give it a local color, the actual color of the object. C'est ce qu'on veut faire. On ne rentre pas encore dans les détails. On met la même couleur plus ou moins partout. See also here you see that the shadow on the right side is still visible. It's very faint, but it's still there, and it gives a nice impression of a sort of a round volume. Bien sûr. Of course, you also paint through the glass sur le here. verre. Maintenant, le verre va presque disparaître, mais c'est pas grave, on va le récupérer après. Here I'm actually trying to find the right color of the apple, and I just put a little spot on it to see, just to compare it.
trop bleu. C'est ça qui est See, bien the avec le advantage of liquid. liquid Hop. is you just take it off. When you made a mistake on the color, you just take off the liquid with a towel, a cloth, and you apply again a little layer of liquid, just lightly, and you can paint again on it because everything below it is just will stay there. All we did now was basically give each object its own color, or at least an impression of it, sur les objets, still transparent or half transparent. demi-transparent.